120 năm thì phải. Thì đây là đoạn mà ngài trích dẫn. Chúng ta có thể nhìn phần trên, nó sẽ là dẫn của đoạn kinh này, thì nó nằm trong This Atthadassi, one, you can show Sakkapanha Sutta, no? tức là Sakkapanha Sutta. sẽ nằm trong chú giải của tạng kinh của trường bộ kinh, và trong bài kinh chú giải của bài kinh Sakkapanha Suttavana. Sakkapanha Sutta, Indriya Samvara section. Here, Indriya Samvara Vào section. mục This Indriya paragraph. Samvaranavana thì sẽ nằm có đoạn này, thì là cái đoạn mà ngài vừa tôi đọc từ Sariputta Thero tới Vasasariti. Thì chúng ta sẽ thấy câu đầu tiên là Sariputta Thero Kira Timsa Vasani Manche Bikina Vasarisi. Thì chúng ta có Timsa ở đây tức là 30 năm. Thì tức là ngài Sariputta đã thực hành hạnh không nằm trong suốt 30 năm. Tức là các vị ấy sẽ không nằm, thậm chí là không nằm trên giường, cũng như là không nằm ở ghế. Tương tự như vậy, ngài Maha Moggallana cũng tương tự như vậy, trong vòng 30 năm thực hành hạnh không nằm. Tương tự ngài Mahakassapa, ngài Mahakassapa thì ngài ấy cũng thực hành hành đấy trong vòng 120 năm, tức là Vasasatam. Ở đây tức là từ đó có nghĩa là 120 năm. Thì vị ấy cũng sẽ không nằm thậm chí cả giường hoặc cả ghế. Tương tự như vậy, ngài Anuruddha cũng làm trong vòng Panasa là 50 năm. Ngài Vahadiya là ngài thực hành trong 30 năm. Timsa Sonatero cũng thực hành trong Atthadassi, ở đây tức là 18 năm. Ở Rathavalathero thì cũng thực hành trong vòng 12 năm. Dasa ngài Ananda cũng thực hành trong 15 năm. Vanarasa Rahula cũng thực hành trong Brahmadasa 12 năm. 20 năm. Ngài Bakulathero cũng vậy. Ngài Bakulathero cũng Asiti 80 năm. Và Nalaka ngài Nalaka ngài rất là tinh tấn, vì thậm chí ngài đấy chỉ đứng thôi, ngài đấy không ngồi một chút nào trong suốt nó 5 Yava cho đến khi đạt đến Niết Bàn. Nhìn chung thì tất cả những ngài này trừ ngài Ananda thì tất cả những vị còn lại đều đã đắc A-la-hán rồi, nhưng mà các vị ấy vẫn tin tới thực hành những cái hạnh như vậy để tiếp tục thực hành theo Đức Phật. Và thực sự là đọc đoạn này thì chúng ta cũng cảm thấy có một sự sách tấn rất là mạnh mẽ từ các vị trưởng lão ngày xưa, đặc biệt là ngài Mahakassapa thì ngài thực hành trong vòng 120 năm. Thực ra là chúng ta cũng khá là ngạc nhiên trong việc có thể ngài cảm thấy là ngài cũng có một cảm giác rất là lạ, rất là khó tả, rất là lạ khi mà có một vị mà có thể thực hành suốt trong vòng 120 năm như vậy. Và đây là chú giải, và đây là phần mà chúng ta có thể dựa vào, là dựa kinh điển thì điều này là đúng. Yeah. Okay, so maybe we can start now. This was the answer to our last session question. Dạ vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tiếp tục bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục học về các ân đức Phật. Okay, so let us pay homage to the Buddha by reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So we have finished up to here. Vichacharana Sampanno. Today Sugato. Okay. So Sugato here given how many definition? 1, 2, 3, 4. 4 definition for Sugato.
Dạ vâng, và chúng ta đã học xong các ấn đức trước, và từ lúc hôm nay chúng ta học sẽ là đức Sugato hay là bậc thiện hệ hay là thiện ngôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có chúng ta sẽ nhìn thấy có 4 định nghĩa, 4 cái ý nghĩa của từ Sugato mà hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu. Okay, so first one, Sobhana Gamanatta. So what is the meaning here? Explain more about Sobhana Gamanatta here. Tena hesa gamanina kemang disang asajamano gatoti. So this is the meaning of Sobhana Gamanatta. Okay, so here I also write in English so you can understand. Because of a manner of going that is good without attachment in the direction of safety. So basically what it means is the Buddha practiced in such a way that is good, which is without attachment. Even to the Dhamma he practiced, he was not attached. Okay, even to the path. So the noble path, the eightfold noble path, when he practiced, when he complete the practice, even that attachment towards the noble path also the Buddha relinquished. So he did not even have attachment to the practice itself. So that is why it is very good practice. That is why he is Sugato. So this is the meaning of the first stanza, the first definition. Dạ vâng, và chúng ta đi vào ý nghĩa đầu tiên, tức là Sobhana Kamanata. Ở đây trên là dấu chấm đầu tiên là chúng là định nghĩa, giảng kỹ hơn về ân đức này. Ờ, Tức là đây là vì cái phong thái, cái tác phong của ngài khi thực hành, nó sẽ là không còn một bất kỳ một cái dính mắc nào trên con đường tiến đến cái bờ bên kia, tiến đến sự an ổn. Tức là khi mà Đức Phật thực hành thì Đức Phật không bị dính mắc vào cái phương pháp thực hành của mình, ngay cả đó là các phương pháp thực hành đối thắng, như là con đường đến thắng đạo thắng quả, hay là con đường theo bát chánh đạo. Nhưng mà ngài không có bất kỳ một sự dính mắc nào trong ngay cả phương pháp thực hành đó. Vì vậy mà đó là một cách tu hành cao thượng, một cách tu hành đối thắng. Còn đây chúng ta được gọi là Subhana Kamana. Also here's Kemang, okay, safety. So we can say it is also the practice. He walked in such a good way in the direction of safety. So this practice will make us safe from what? Safe from the four woeful state, safe from the suffering of birth, safe from suffering of old age, safe from suffering of death, safe from suffering of sickness. So in this way, it is 100% sure that we will be safe when we also practice in this way. So that is why he is also Sugato, because he himself practice this safe path. Okay, so that is also we can understand in that way also. So you can pay attention to this quality. Ngoài ra thì ở đây chúng ta có thể hiểu rằng là từ Kamang, từ Khemang ở đây tức là sự an toàn. Tức là Đức Phật đi trên con đường tiến đến sự an ổn, sự an toàn, đi thực hành trên con đường đến sự an toàn. Đây là chính là an toàn khỏi gì? An toàn khỏi những cái ác đạo, an toàn khỏi khổ đau bởi sự sinh, khổ đau bởi sự già, khổ đau bởi sự chết, khổ đau bởi bệnh tật. Như vậy chúng ta hoàn toàn 100%, chúng ta hoàn toàn chắc chắn rằng cái điểm đến của chúng ta là một bến bờ an toàn. Vậy mà khi mà chúng ta thực hành theo những gì Đức Phật đã thực hành thì chúng ta đến với một bến bờ cực kỳ an toàn, cái bờ bên kia. Thì đây chúng ta có thể hiểu từ cái từ ân đức này cũng theo nghĩa tương tự như vậy. Vì vậy mà chúng ta có thể nhớ thực hiện cái phân tích với ý nghĩa như vậy. Okay, so we go to the second definition. Sundarang Thanang Gatata. He reached to a very beautiful place. Okay, so excellent place. Yeah. He reached to a very beautiful and excellent place, which is the deathless Nibbana. That is why he is Sugato, because he walked the path and he arrived to the beautiful place, very excellent place, which is the deathless Nibbana.
và chúng ta tìm đến cái ý nghĩa thứ hai của từ Sogato đó chính là Sundarantanangatata. Thì ở đây có nghĩa là tức là Đức Phật đi đến mục đích cao thượng, đi đến một cái địa điểm tối thắng, một điểm tuyệt hảo, mà tức ở đây nó chính là niết bàn, đó chính là tức niết bàn. Thì tức là Đức Okay. Phật đi trên con đường và đã đến cái bờ một cái đây đến một cái nơi nơi tuyệt hảo, một cái nơi tối thượng, đó chính là niết bàn. So, is Nibbana beautiful or not? Và như vậy thì Nibbana có được coi là một nơi rất là đẹp đẽ không? Yeah, here according to Pali is very beautiful, Sundara. No? So if you want to become beautiful, you should also practice to become beautiful. When you arrive to the beautiful place, you will become very beautiful. Dạ vâng ạ. Thế và chúng ta thấy là theo Chánh Kinh chúng ta thấy là Sundara đây rất là một nơi rất là đẹp đẽ. Vì vậy mà nếu mà chúng ta mong muốn rằng chúng ta sẽ đẹp đẽ và rất là tuyệt hảo, thì chúng ta có thể thực hành để đến được Niết Bàn, một nơi rất là đẹp đẽ. Và khi mà chúng ta đã đến một nơi rất là đẹp như vậy thì bản thân chúng ta sẽ rất là xinh đẹp, rất là đẹp. Many times in suttas we can see like many arahantas, when they come out from the fruition attainment, other Bantes say, "Oh, Bante, your face looks very clear, very pure, very bright. What did you practice?" Then the Bantes, they used to answer, "Oh, I spend my time in the beautiful place Nibbana." So because they spend their time in beautiful place Nibbana for many hours, so their face also become beautiful. Ngay cả trong những câu chuyện chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy là sau khi các vị A-la-hán, các vị ấy đạt được thành quả, tức là các thánh quả của mình, và thì mọi người sẽ nhìn thấy là các vị đấy sẽ có một khuôn mặt rạng ngời hơn, rạng rỡ hơn, và vì vậy mà mọi người thường đến các vị ấy và hỏi rằng là ồ thưa ngài thì ngài đã thực hành theo phương pháp nào mà để được cái mỹ hảo như vậy. Thì vị ấy nói rằng là ta đã thực hành để đến một cái nơi mà rất là tuyệt đẹp, rất là một nơi rất là tuyệt mỹ, đó chính là niết bàn, và trong một vài tiếng đồng hồ. Thì đó là một cái ví dụ để chúng ta có thể mường tượng hơn. So doing makeup and cosmetics will not make us beautiful. When we practice and when we can attain Nibbana, then we become really beautiful. Dạ vâng, và như vậy thì chúng ta với những cái đồ trang điểm trang sức của chúng ta có thể khiến chúng ta đẹp đẽ tạm thời, nhưng mà với việc thực hành để đạt đến niết bàn thì chúng ta thực sự trở nên rất là tuyệt hảo, đẹp đẽ. Okay, so let us go to the next definition. Sammagatata. Okay, sammachagato. Here, this is the meaning. Tena tena maggena pahine kile se puna apaccha gachanto. Okay, so when when the Buddha has rightly walked to the path, then what happens is when he attained the Magga and Phala, so he will never go back to the Kilesa. For example, when he attains Sotapanna, then it cannot go back. The mind cannot go back having Ditti, Silabata Paramasa, and also Vichikicha. So it is impossible to go back. So that is why that is rightly gone, or Sammachagato we say, no, Sammagata, rightly we have gone very rightly, correctly, because once we arrive there we can never go back. Means the mind when arrived to Nibbana with the first path, it can never go back to having kilesas like Issa, Macharya, also Ditti, Vichikicha, Silabata Paramasa. So these kind of kilesas will never arise.
Dạ vâng, và như vậy chúng ta có thể chuyển sang cái ý nghĩa thứ ba của từ Sugato, đó chính là Sammagatata. Và chúng ta thấy Sammagatata ở đây tức là Đức Phật đã có một cái góc nhìn trên, tức là đi một cách đúng đắn. Kia đây chúng ta thấy từ Samma tức là tránh là đúng, và từ Gata tức là đi, tức là ngự theo cái con đường đúng đắn, đó chính là thánh đạo mà không quay trở lại với những cái phiền não mà đã được từ bỏ, đã được đoạn diệt theo từng thánh đạo đó. Ví dụ như là khi mà Đức Phật đạt được đến thành quả nhập lưu thì ngài sẽ không bao giờ còn quay lại với các phiền não, ví dụ như là thân kiến, hoài nghi hay là giới cấm thủ nữa. Mà tất cả những cái phiền não đó đã được diệt bỏ hoàn toàn rồi. Đến các thánh đạo tiếp theo thì cũng sẽ có diệt đi tất cả những phiền não. Khi mà đạt đến tam quả thì cũng sẽ diệt hoàn toàn được tham và sân, và đến a la hán thì sẽ hoàn toàn tất cả các thành tất cả các phiền não. Thì như vậy thì Đức Phật đã đi một cách đúng đắn, đi một cách chân chánh, đúng đắn, ngự theo đúng thánh đạo, không quay lại bất kỳ những phiền não nào mà đã được diệt theo từng thánh đạo. Và đây được gọi là thứ ba của từ Sugato. Also, another meaning, this one is also the meaning of Samagata. So here, where is it? Oh, no English. Okay, maybe I forgot. Okay, so since the time of getting prophecy with Dipankara Buddha, no, so from the feet of Dipankara Buddha until he attained Samasambodhi, so he fulfilled 30 parami, Samatimsa parami, Puri Kaya. He fulfilled 30 parami with correct practice. Okay, Samma Patipatya, with correct practice. Meaning, what is correct practice is he did not have Sasata Ditti, eternity view. Also, Ucheda Ditti, annihilism view. Also, he did not indulge much in Kamasukha, or he did not indulge much in torturing the body. So he avoid all these kind of practices. That is correct practice. Okay, so he did not believe in eternity view, so there is some being, eternal being, who is the creator, or the soul is eternal, it never dies, maybe one life after another life only the soul remain, but that is eternal, the soul never dies, like those kind of views. Or uchedaditi means annihilism, after death there is nothing, finish, everything finished, something like that. So he never had those kind of uh, views. Also, he never indulged much in sensual pleasure, kama sukha. And also, he some jataka have, but at the end he realized, oh, this is not the right path. Similarly, torturing the body, even in last life, 6 years he tortured his body, but he understood that is not the way. So in this way, avoiding all these kind of wrong practices, not believing strongly in these practices, he fulfilled 30 parami, life after life, life after life, life after life, until he become Buddha. So that is why he is also Sammagata. That is why he is Sugato, because many life he practiced in this way with correct practice. That's why we can understand him having Sugata quality. Okay, so that is another meaning. Dạ vâng, và đoạn tiếp theo, dấu chấm tiếp theo chúng ta có thể thấy đây là một đoạn Pali. Ngài đã quên thêm tiếng Anh vào, thì đây cũng là một cái đây cũng là để giải nghĩa cho cụm từ cho nghĩa của từ Sammagatata, là một trong những nghĩa của từ Sugato. Thì ở đây chúng ta thấy là từ đầu tiên là Dipankara Bhavita Mulato, tức là từ khi mà từ dưới chân của Đức Phật Dipankara cho đến khi đạt được đến cho đến khi đạt tức là giác ngộ, tức là Kohimanda, thì ngài đã tức là hoàn thiện, đã thực hành và hoàn thiện 30 hạng ba lần Samatim Sapara Mitu Mipurikaya. Ở đây tức là
ngài đã hoàn thiện thành tựu 30 ba la mật của mình bằng cách là thực hành đúng đắn Samapatipati Patipatiya. Sama là đúng đắn, Patipatiya là cách thực hành. Thì bằng cách thực hành đúng đắn, cách thực hành đúng đắn đó là gì? Tức là không có sát sa tăng là chính là đoạn kiến, sát sa tăng là thường kiến, uchedang là đoạn kiến, kamasukam tức là đắm say trong các dục lạc, và attakilamantanti đó chính là việc tức là mình không hủy hoại cái thân xác này. Chúng ta tức là một một cực đoan, tức là mình hành hạ thân xác này để mình thực hành. Thì đó là 4 điều mà ngài Đức Phật đã tránh trong quá trình thực hành của mình. Tức là con đường thực hành đúng đắn, tức là không vướng vào thường kiến, tức là không coi rằng là luôn có một cái tôi thường hằng bất biến trong tất cả các cõi, hoặc là không có đoạn kiến, tức là tin rằng là sau khi chúng ta chết là chúng ta hết, chúng ta không còn gì cả sau khi chúng ta chết. Hay là chúng ta Đức Phật không đắm say trong các dục lạc, hay là đây chúng ta gọi là kama sukha. Kama là dục lạc, sukha là sự hỷ lạc trong cõi dục. Đức Phật có thể là trước khi ngài xuất gia trường Tỳ Khưu là một vị hoàng tử thì có thể có một chút dục lạc một chút, tuy nhiên là sau đó Đức Phật đã nhận ra và đi đúng con đường thực hành của mình. Hay là Atthadassi đó chính là cái việc mà chúng ta không thực hành mà chúng ta làm hại khổ thân, làm khổ làm đau cái thân này của mình. Như là Đức Phật trước khi là Đức Phật giác ngộ, Đức Phật cũng đã thực hành 6 năm thực hành một cách ép sát. Tuy nhiên thì đó là một cách thực hành nên tránh, và sau đó Đức Phật đã nhận ra và Đức Phật đã thực hành lại đi đúng con đường mình. Vì vậy mà khi mà chúng ta, tức là chúng ta nhờ cái sự thực hành đúng đắn đó, một cái thực hành đúng đắn đó mà Đức Phật đã trở thành một vị chánh đẳng giác và được gọi là Samakatatapi, vì vậy được gọi là Subato. Vì vậy mà đó là một cái cách lý giải chúng ta hiểu thêm về cái nghĩa này trong đoạn này. Okay, so because of this definition, when we are practicing Buddhanusati, if we remember some jatakas, so how he fulfilled parami, all these things here, see? So because of this definition, when we read jatakas, and we can also pay attention to how he practiced, it is the correct practice. This is in this life he did this, that life he did this, until he attained the Buddhahood. So even when you remember jatakas which touch your mind very deeply, which you have a lot of faith, so we can take that as object and practice. So because of this definition here. Dạ vâng, và vì vậy mà khi chúng ta còn niệm ân tích Phật thì chúng ta, nếu chúng ta nhớ các câu chuyện tiền thân cho tất cả, thì chúng ta có thể nhớ các câu chuyện tiền thân để làm sao mà Đức Phật có thể thành tựu được tất cả 33 la mật Samatim Saparami Pumikaya mà được nêu ở trong phân tích này. Thì chúng có thể hướng tâm, đến cái điều đó. Chúng ta nhớ rằng là với cái câu chuyện tiền thân này, trong cái kiếp này Đức Phật đã thành tựu ba la mật theo cách nào, thực hành để thành tựu ba la mật như thế nào, và trong kiếp khác thì Đức Phật đã thành tựu ba la mật theo cách nào. Và giờ như vậy thì Đức Phật đã thực hành liên tục như vậy từ khi mà được thọ ký cho đến khi trở thành Đức Phật dưới đẳng giác, đã thực hành để vươn đến trọn vẹn 33 la mật ra sao. Thì khi mà chúng ta thực hành những Đức Phật thì chúng ta cũng phải nhớ lại điều đó, hướng tâm với điều đó để nó cũng trở thành lấy nó là một cái đối tượng trong lúc mà chúng ta thực hành. Okay, so we can move to another definition, the last one. Samacha gatata sugato. Here, this is the meaning. He yuttathane yuttameva vachanang bhasit. Okay, so he speaks only fitting speech in fitting place, or he speaks only proper speech in proper place. I think proper is better. Yuttameva, not fitting, proper. Okay, proper speech in proper place. Okay. Dạ vâng ạ, và chúng ta đi đến ý nghĩa cuối cùng của từ Sugato, đó chính là Samakatata Sugato. Tức là ở đây chúng ta thấy là
Jutta Thane Jutta Meva Vacham Hasatiti. Tức là đây là Đức Phật chỉ nói những ngôn từ đúng hợp lý trong những hoàn cảnh trong những trường hợp hợp lý mà thôi, đúng đắn mà thôi. So here are some examples from Majjhima Nikaya. Okay, what is proper speech or fitting speech? So we will make connection and what kind of speech only the Buddha talk, so we can understand deeply. Dạ vâng ạ. Và ở đây thì đây là có một số từ thì ngài đã lấy trong Trung Bộ Kinh để chúng ta có thể minh họa xem là những đặc tính, những đặc điểm của những lời ngôn ngữ của Đức Phật, dùng những cái lời nói của Đức Phật thì như thế nào là đúng hơn, như thế nào gọi là hợp lý trong khi nói, cũng như hợp lý trong hoàn cảnh. There will be six combinations we will do now. So please try to follow. Will be confusing, but try to follow. Okay, the first one, if it's untrue, okay? If it is untrue, if the speech is untrue, if the speech is also incorrect, if it is conductive to harm or it is not beneficial, okay? If it is not beneficial, also if it is displeasing and not welcoming to others, then this kind of speech the Buddha does not speak. So that is the first. Đầu tiên, đây chúng ta sẽ có 6 cặp, sẽ hơi khó, chúng ta sẽ cố gắng để tập trung để có thể nhớ được 6 cặp này. Đầu tiên là ngài nói về 6 cặp mà Đức Phật không nói, thì ở đây được viết bằng tiếng Anh. Đây, thứ nhất là những lời nói mà không chân thật, thứ hai là những lời nói không đúng, thứ ba là những lời nói mà không có lợi ích, và thứ tư là những lời nói mà không gây vừa lòng chúng sanh, và thứ năm đó chính là không được tức là không được một người hoan nghênh. Thì đây là những đặc điểm mà chúng ta để vào trong cột là không nói. Okay, so now if it is true, okay, if the sentence the Buddha talk is true, if what he speak also correct, but if it is not beneficial and if it is displeasing and not welcoming, although it is true, the Buddha does not speak. Và vì vậy mà Đức Phật sẽ không nói, ngay cả khi mà điều đó là đúng đắn, điều đó là sự thật, điều đó đúng đắn, tức là hai cái ý đầu là đúng. Tuy nhiên thì ba vế sau đều không được, tức là điều đấy không mang lại lợi ích, điều đấy không làm vừa lòng của một người, hay là điều đấy không được hoan nghênh bởi những người khác, thì Đức Phật sẽ không nói những cái lời đó. Okay, now another one, the third one. If it is true and if it is correct, also it is good, okay, it is beneficial. So positive, these three are positive, okay? It is true, it is correct, and it is beneficial. But if it is displeasing and not welcoming to others, okay? So true, correct, beneficial, but displeasing and not welcoming, the Buddha sees correct timing and he speaks. So this kind of talking the Buddha talk, although it is not pleasing to other people, but Buddha will talk because it's true, correct, and beneficial. Tuy nhiên thì nếu mà một việc nào đó mà là sự thật, đúng đắn và có lợi ích, tức là ba điều đầu tiên là có lợi ích, tức là ba đầu tiên là vế dương, tức là về phía nên nói, nhưng mà hai ý sau, tức là hai ý không nên nói, tức là điều đó là không làm vừa lòng chúng sanh, và điều đó không được hoan nghênh của nhiều người, thì Đức Phật vẫn sẽ thuyết những lời đó. Tuy nhiên thì sẽ thuyết vào trong những hoàn cảnh đặc biệt, những lúc hợp thời thì Đức Phật sẽ thuyết. Còn lại thì vì vậy mà Đức Phật vẫn thuyết, bởi vì có ba yếu tố đầu tiên. Đức Phật sẽ thuyết vì điều đó là sự thật, vì điều đó là đúng đắn, và điều đó mang lại lợi ích cho chúng sanh. Dù hai yếu tố cuối thì
không mang lại lợi ích, tức là không làm vừa lòng chúng sanh và cũng không được hoan nghênh bởi những người khác. Tuy nhiên Đức Phật vẫn sẽ nói trong những trường hợp cụ thể, trong những trường hợp hợp thời. Okay, so the fourth one, if it is untrue, if it is incorrect, and it is harmful, okay, but it is pleasing for others and welcoming to others. The other people want to listen this kind of thing, although it is untrue, incorrect, harmful, but it is pleasing for others, welcoming for others, the Buddha does not speak. Và như vậy nếu mà ba cái ý đầu tiên nó là ngược lại, tức là nếu mà điều đó là không đúng sự thật, điều đó không đúng, không chính xác, và điều đó là không mang lại lợi ích cho chúng sanh. Tuy nhiên thì điều đó lại làm hài lòng nhiều người, làm vừa lòng chúng ta, và đồng thời điều đó được hoan nghênh bởi nhiều người, rất là nhiều người muốn nghe cái điều đó, và cái điều đấy làm vừa lòng của mọi người. Tuy nhiên thì điều đó là không chân thật, điều đó là không đúng, và điều đó không mang lại lợi ích, thì Đức Phật cũng sẽ không nói những điều đó. Also, the fifth one, if it is true, if it is correct, but it is harmful, okay, and it is pleasing and welcoming for others, so the Buddha does not speak. Here, true, correct, but it is harmful, not beneficial, pleasing and welcoming, so the Buddha will not speak. Và trường hợp tiếp theo đó chính là một điều gì đó mà là đúng đắn, một điều gì đó mà chính xác, tuy nhiên điều đó là không mang lại lợi ích, và điều đó để làm hài lòng tất cả mọi người, và điều đó được hoan nghênh bởi rất là nhiều người. Tức là 4 điều còn lại thì đều là tính đúng, tuy nhiên thì điều thứ ba đó là không mang lại lợi ích, nhưng mà không mang lại lợi ích, nhưng mà điều đó là đúng đắn, điều đó là chính xác, và điều đó vừa lòng mọi người, và điều đó được hoan nghênh bởi rất là nhiều người, thì Đức Phật cũng sẽ không nói những điều đó. And the sixth one, the last one, if it is true, it is correct, it is beneficial, it is pleasing and welcoming, so the Buddha will look for correct timing and he will speak. So everything, if it's opposite, then the Buddha will speak, right? If it's true, correct, beneficial, pleasing, and welcoming, then the Buddha will speak according to the correct time. Dạ vâng, và như vậy thì trường hợp cuối cùng là trường hợp tốt đẹp nhất, khi mà điều đó là chính xác, điều đó là sự thật, điều đó là chính xác, điều đó là có lợi ích, điều đó là vừa lòng được mọi người, và điều đó được nhiều người mong muốn được lắng nghe, thì điều đó Đức Phật sẽ lựa cơ hội thuận tiện nhất, một thời gian hợp thời sẽ thuyết điều đó. Thì điều đó là những điều mà Đức Phật sẽ thuyết, là những điều mà chân thật, là những điều mà chính xác, những điều mà mang lợi ích, những điều vừa lòng chúng sanh, và những điều mà được chúng sanh mong muốn được lắng nghe. So these are the definitions of Sugata, meaning the one who has gone correctly or the one who has gone righteously. So when we are practicing meditation, we can keep in mind any of these meanings. One meaning also okay. If you can understand all the meanings deeply, also okay. And you just pay attention to these qualities. He have so many qualities as Sugata. Then you just pay attention to those qualities and practice meditation. Và như vậy là ý nghĩa cuối cùng của từ Sugato mà tối nay mình sẽ học. Vì vậy mà khi mà chúng ta thực hành niệm ân đức Phật thì chúng ta phải tập hướng tâm, chú ý đến một ân đức, một ý nghĩa của từ Sugato mà thôi. Khi mà chúng ta thực hiểu nhiều sâu về ý nghĩa của Sugato rồi, Sugato có nghĩa là Đức Phật thực hành chân chánh, Đức Phật thực hành đúng thì đến mục đích cao thượng, và Đức Phật thực hành cái chân chánh đến mục đích cao thượng, hay là nó là những ngôn từ mà Đức Phật luôn lựa chọn để nói với chúng sanh. Khi mà chúng ta hiểu rõ và hiểu sâu được một cái ý nghĩa của từ Sugato thì chúng ta có thể lấy đó làm đối tượng để chúng ta thực hành niệm ân Đức Phật. Okay, so I just prepare for Sugato today. So we finish for today. So maybe we can do some question and answer session. Dạ vâng ạ, và hôm nay thì
dự định của ngài là chúng ta sẽ học về ân đức Sugato mà thôi. Vì vậy thì chúng ta đã hoàn tất việc học về ân đức Sugato. Vì vậy mà hôm nay chúng ta còn ít phút nữa chúng ta sẽ chuyển sang mục là hỏi đáp. Thì không biết là trong Zoom quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì quý vị có thể hỏi Bante ạ. Chúc của em được ạ. Chúc của em được. Em tự nhiên học. Có anh chị nào có câu hỏi gì không ạ? Bất kỳ một câu hỏi nào mà kể cả không liên quan đến bài học hôm nay cũng được ạ. Hey, Bate, can I ask Bate? Yeah, sure. Yeah. For the Puthujjana, if he attend Ariya Satya, can we call he in the Sangha? He in the Sangha of the Buddha, the Puthujjana. If he attend Maggapala, can we call he in Puthujjana, you mean Sangha of the layperson, Buddha? not bhikkhu. You mean layperson or Yeah, bhikkhu? the lay person, not bhikkhu. Yeah. So usually to become Sangha, have to have same sila, same conduct. So that is the definition of Sangha, is a group of people who have the same sila. So although layperson become Sotapanna, they cannot have more than 10 sila, 8 sila. So they cannot be called Sangha. Okay? Yeah. Mm. Cannot call him in the Sangha. Yes, because we have higher sila. Yeah. So only bhikkhus who attain Maggaphala are the true Sangha, we can say, the true Sangha. Yeah. So like the Visakha, she attend, I don't know, I don't remember exactly whether Sotapati or Sakadagami, but she's still the lay person. Yeah. Yeah, yeah. So I understand. Thank you very much, Bhakti. Yeah. She is Sotapanna, so only like Arya noble person, we can call noble person. Also good for veneration. If you pay respect, you will have punya. If you do dana, you will have punya because they are noble person, but cannot consider Sangha. Okay. Yeah. So Samanera also, usually for Samanera, they also don't have the same sila, so you can consider yourself. Yeah. Because also an Arahanta Samanera have to pay respect to a normal Puthujana bhikkhu. If someone ordained tomorrow, then if some Samanera is Arahanta, he have to pay respect because of the sila of bhikkhu. Yeah. Dear Bante, I have a question. Mm-hmm. So, a friend of mine, he doesn't know about Buddhism. So, but what I can relate is he's interested in psychology. So, how do I relate Buddhism teaching material that fit his interest so he can know more about Buddha teaching? If he is interested in psychology, maybe Abhidhamma, he might be interested in Abhidhamma, like different kinds of chittas, the mind, mental states.
maybe that kind of teachings will be pleasing for him. If you talk about jatakas or suttas, maybe he might not have interest. But if you talk about Abhidhamma relating with psychology, like the states of mind and those kind of things, maybe he might have interest. Thank you, Bante. Bante, can I have question? Yes. As I understand that in the past, what happened in the past cannot change. But a person who practice vipassana and he or she can see the future life. For example, he can see maybe they have only 2 or 3 life left, but it's not fixed. It will be changed. But for in the case of Visakha and Sakha or Pitika, I mean the men that done a lot. So everything is fixed. Their life is fixed that they will become live on life in the Dewa life and then Brahma life. So is there any chance that it will be changed or is fixed? Is according to their wish. If they change their mind, if they are diligent and if they practice, then possible for them to attain sooner. But according to their wish, they don't have that mind. They just want to enjoy sensual pleasure for future lives until they become arahanta. So if that kind of mind is strong, then most probably cannot change. But if someone want to change, if someone wants to practice diligently, if they don't want any sensual pleasures, then they are already sotapanna. So even in that life, for example, Visakha, if she ordain and meditate, if she become bhikkhuni, possible for her to become arahanta because already attained sotapanna. But she never wish in that way. She want to enjoy sensual pleasure because now no more danger of four woeful state. So in that way, they think their life is already safe, and they just want to enjoy that. But possible to change if they practice. Of course, it's possible to change. The future is always changeable for everybody. Sadhu. And can I have another question? Yeah. For the people who attend Sotapanna, so every bad karma in the past will be cut off immediately, and they will not. They will not rebound in the bad place anymore. So how I want to understand that how the karma work, because I think that the bad karma in the past still give the fruit in the future. Yeah. So there is two ways about this. Like we call it patisandhi and pavatti vipaka. So when you do akusala karma, so some will give patisandhi, is rebirth. So also some work as in Pali we call janaka karma. So the main karma that gives rebirth. Then another one, pavatti, usually in the life after we are born, then we experience good and bad throughout our life. So those things are because of pavatti. We call it pavatti throughout the life. Okay, one karma give birth, then the rest many karmas, so good and bad we experience accordingly. So for sotapannas, what happens is all the bad karma that can give result as patisandhi in the four woeful state are removed. But still bad karmas are there, so they have to experience good and bad, like they have to die. Even they are reborn as human, they might get sick, they have to die. Also they have many sickness, those kind of things will happen because pavatti, the karmas that can give result in pavatti will have not been removed yet.
Even Arahantas have to experience those karmas. That's why the Buddha also had to experience, as I remember, 12 bad karmas even after becoming Buddha. But those karmas cannot give rebirth in Patisandhi, only can give result in Pavati. So only work as Upathambaka or Upaghataka karma. Those kind of way it can work, but cannot work as Janaka karma. Yes, I think Bante, but I still wonder because when we do things good or bad, we cannot know that it will give the result in a give a birth Patisanti or the on the Bhavanti future. Yeah, How one action in the past that will yeah. not to Patisanti. So that is the because of the power of Magga Chitta. So when you have Magga Chitta, then when you attain the first Magga Chitta, then all those karmas that can give result will be destroyed. But that is we cannot understand. That is the Buddha's understanding, Buddha's knowledge. So we just believe that the power of Magga Chitta will eradicate all those akusala which can give rebirth in the lower realms. So usually for Sotapanna, maybe akusala mind can never, near that moment, akusala mind cannot arise. When you become Sotapanna, when you are about to die, always kusala mind will arise. So you cannot have lower birth. You can understand in that way, easier. If you think about destruction, may be complicated. So just think when someone becomes Sotapanna, akusala mind can never arise during near that moment. So only kusala mind will arise. Yeah. I think that understanding that way easier. That is easier to Yeah. understand. Yeah. Thank you, Bante. Bante, Bante. I will have one. Hmm? Chị Hằng hỏi thêm ạ. Dạ không ạ, em hết rồi ạ. Bante, I have one question. When we do the akusala, and we wish, may this work. I can have for us and can support for me attain Nibbana. So that Kusala Karma will become the Parami, right, Bante? Parami. So you should understand the meaning parami. Paramita. So you can say in that way. Mita means friend. Para means to cross. It is like a friend who help you cross the samsara. Okay. So that is why we call parami. So if you wish not only Nibbana, but if you wish to end suffering and do kusala, that will be parami. If you wish for Magaphala, that will be parami. So anything which when you incline your mind towards liberation, we can call parami. Otherwise, if you just do dana, may I be reborn in Deva realm, then yeah, it will help you for Deva realm, but cannot help you cross the samsara. So we can say punya, but we cannot say parami. So if example, if I wish may this work has support for me become the great disciple. So that it become Parami or not? Yeah, parami for sure, because great disciple means those who have arahanta, right? Only arahantas are great disciples. So that is wishing for arahanta knowledge connected with great discipleship. So we can say it's parami, because all the great disciples of the Buddha become arahanta. So that is always connected with magga and phala. So that will be parami. So Similarly, you can see the Bodhisattva also, he wished to become Buddha,
right? So the Buddha is someone who attained Magga Phala Nibbana. So all the life he just wants to be Buddha, or he wants Sabbanyutanyana. He not wish for Nibbana or something. He wish for Sabbanyutanyana. So Sabbanyutanyana is also only, it can arise only together with Arahanta Chitta. So that will become Parami. In that way we can understand. Yes, Bante. So Bante, normally not only Nibbana. Sometimes we have some work we also wish. So better how we wish. Some work mean? Some work that mean in our life something we want to wish. Like become rich or connected to Nibbana. Chị có thể nói tiếng Việt, em dịch sang này cũng được ạ. Ý là giống như trong đời sống hàng ngày này mình có thể nguyện một cái gì đó ngoài niết bàn ra thì tốt hơn mình nên nguyện như thế nào cho nó đúng cách á. Dear Sayadaw, so she asked about how we should wish after we do a good deed. It's like we should wish for Nibbana, or we should wish for, overcome our suffering in our daily life. It's like that. Yeah. So actually regarding this, it's very, very good question and answer of Lady Sayadaw. So if you read Parami Dipani, so there Lady Sayadaw's teacher asks this question. So there is one person who do kusala, he wish only for human and deva realm, or to be happy or like that. And there is another person who wish, may I be happy, may I be human deva, also may I attain nibbana. Okay, so he wish for both. Then the third person, he wish only for nibbana. And the fourth person, he wish for nothing, he just do kusala. So Lady Sayadaw's teacher asks this question. So in these four types of wishes, when we do kusala, which is the best? So if you want to know detail, you can read that. Lady Sayadaw explained very beautifully, very detailed. But I will just say briefly. So out of these four wishes, the one who wish for Nibbana is the best. Only wish for Nibbana. He don't wish for a good life, healthy life together with Nibbana. He don't wish for that. He wish only for Nibbana. Why? What is the reason? When we think normally we see maybe good life and human deva life together with Nibbana is better, right? But actually if we just wish for Nibbana, the Lady Sayadaw explained, like when we do some kusala, automatically the result will be good. So actually we don't have to wish for good results. That is automatic, happens automatic. So if we just wish for Nibbana, then on all the life will be good, will be better until Nibbana. So you can see Bodhisattva. He never wished to become strong. He never wished to become king. He never wished to become rich. He always wished for Sabbanyutanyana throughout his life. But when we read Jataka, all the Jataka, he's always great. He's always rich. He's always the king. Why? Because that is byproduct. That is automatic. So the best thing to wish when we do kusala is just wish for liberation. Anyway, either nibbana, or either great discipleship, or either removing suffering, or either to understand Four Noble Truths. Anyway, you can wish. But if you wish in that way, good things will come automatically. No need to worry about good things. Bante, so what is the book? What Parami is the Dipani. title? Parami Dipani. Oh, thank you, Bante. Parami Dipani. So it's about 20 questions regarding Parami. Actually, the Lady Sayadaw teacher asked 20 questions in his monastery to many well-learned Bantes. Lady Sayadaw also is student at that time. So all maybe around 500 or 1000 bhikkhus, no? So these 20 questions, those
500 or 1000 bhikkhu in Myanmar have to answer. So Lady Sayadaw answered very nicely, and the teacher also praised. Out of all those bhikkhus, Lady Sayadaw's answer was the best of all 20 questions. So if you want to understand about Parami, if you read that book, it's very, very deep, detailed, and your mind will be clear regarding Parami. That's book by English language. Yes, English in or English. In Myanmar also we have, in English also we have. So Parami Dipani. Maybe I have that book. I will attach in the chat later. Sadhu, sadhu. Thank you, Bante. Parami. Wait, let me find. No, I'm not sure. Parami Dipani. Parami Dipani. Why? Where? No. Lady Sayadaw Param. Wait, let me check. No, this is Vipassana. Okay. I will attach to this chat. Yeah, Bante, I just attached one. Can you check for me? Is it correct? Are In the you attached? Yeah, please check. Parami Dipani. Please check. Manual of Perfection in English. Yes. Okay, this is correct. Okay. So here is 20 questions. So yeah, first question, second, third, fourth, fifth. Yeah. Okay. Correct. Okay, so let us share merit now. Idang me ñatinang hotu sukhita hontu ñatayo. Idang me ñatinang hotu sukhita hontu ñatayo. Idang me ñatinang hotu sukhita hontu ñatayo. Ittavata cham hehi sampadang punya sampadang. Sabbe devanumodantu sabba sampatti siddhya. Ittavata cham hehi sampadang punya sampadang. Sabbe bhutanumodantu sabba sampatti siddhya. Ettavata cham hehi sampadang punya sampadang. Sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhya. Idam me punyang asavakaya vahang hotu. Idam me punyang nibbana sapachayo hotu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Buddha sasanang chirang tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bante. Thank you very much, Bante. Sadhu, 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 sadhu. sadhu.